ఈ వీడియో కంప్లీట్‌లీ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ బేసిక్ టాపిక్స్ అండి. సో, ఇందులో బేసిక్ ఫార్ములాస్ అవి ఉంటాయి. ఆహ్, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వైస్ కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇది బేసిక్ టాపిక్ ఓన్లీ. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ సిగ్నల్ అండ్ సిస్టమ్ అనేది చూద్దాం. సిగ్నల్ డెఫినిషన్‌కి వెళ్ళే ముందు 3 పాయింట్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్‌గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిగ్నల్ కోసం. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి సిగ్నల్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాదు. ఇట్ వ్యారీ విత్ టైమ్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్ అకరెన్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ప్రతి సిగ్నల్ కూడా ఇట్ విల్ క్యారీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సిగ్నల్ సిగ్నల్ ఎనీ time varying physical phenomenon that is intended to convey information is called as signal. సో అనదర్ డెఫినేషన్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సిగ్నల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ సిగ్నల్ వ్యారీ విత్ టైమ్. సిగ్నల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. సో హ్యూమన్ వాయిస్, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిగ్నల్స్. అండ్ సిగ్నల్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని, వై ఆఫ్ టీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. హియర్ ఎస్ అనే ఎక్స్, వై అనేవి ఏంటంటే సిగ్నల్ నేమ్స్. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ని వై ఆఫ్ టీ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్. అండ్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ టీ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ వ్యారీ విత్ టైమ్. టైమ్తో వ్యారీ అవుతుందని చెప్పి ఇన్ బ్రాకెట్స్ టీలో మెన్షన్ చేస్తాం. సో సిగ్నల్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని, వై ఆఫ్ టీ అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో నౌ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్. సిస్టమ్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక సిగ్నల్ ఉంది. దాన్ని కంప్రెస్ చేయాలన్నా, డ్రాగ్ చేయాలన్నా, మల్టిప్లై చేయాలన్నా వీ నీడ్ సమ్ సిస్టమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సిస్టమ్. System is a device which operates on signal according to its characters. So here uh, ఇక్కడ సింగిల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కాబట్టి సింగిల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో మనం ఇక్కడ మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ ఇస్తే మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో హియర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ స్టేజ్ని ఎగ్జైటేషన్ అని, అవుట్పుట్ని రెస్పాన్స్ అని అంటారు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనకుండా ఎగ్జైటేషన్ స్టేజ్ అని, రెస్పాన్స్ స్టేజ్ అని అంటూ ఉంటారు. సో ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఇన్పుట్ అని, రెస్పాన్స్ అంటే అవుట్పుట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిటర్స్, రిసీవర్స్, మాడ్యులేటర్స్, డిమాడ్యులేటర్స్, ఆల్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. అండ్ నాయిస్ అనేది సిగ్నలా కాదా అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ నాయిస్ ఈజ్ ఎ సిగ్నల్ బట్ క్యారింగ్ సమ్ అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక రూమ్లో ఉన్నాం, మనకి రావాల్సిన కాల్ ఒకటి ఉంది బట్ జంక్ కాల్ వచ్చింది. సో మనకి వచ్చింది సిగ్నలే బట్ ఇట్ క్యారీస్ సమ్ అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ బట్ ఇట్ విల్ బీ maybe it will be wanted information to someone like. So noise is a signal but it will carry some unwanted information. అండ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కి యూజ్ అయ్యే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ చెప్తాను. ఫస్ట్ మన దగ్గర ఒక సిగ్నల్ ఉంది ఎఫ్1 ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్ మన దగ్గర ఉంది. దాన్ని వేరే సిగ్నల్ కింద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ఎఫ్1 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి1 ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్2 ఆఫ్ టీ. ఎవ్రీవన్ నోస్ వెక్టార్లా. మన దగ్గర v1 అనే వెక్టార్ ఉంది, v2 అనే వెక్టార్ ఉంది. సో v1 అనే వెక్టార్ని v2 అనే వెక్టార్కి రిప్రజెంట్ చేయాలంటే v1 నుంచి v2కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఆ కంబైన్డ్ పాయింట్ని C12 అని మెన్షన్ చేస్తాం. నౌ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C12 ఇంటూ v2. హియర్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C12 ఇంటూ v2. సేమ్ ఫార్ములా సిగ్నల్స్ కూడా అప్లై చేస్తాం. హియర్ C12 అనేది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేషన్. పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి 2ని 4 కింద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే వీ కెన్ 1/2 ఇంటూ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. వీ నో దట్. హియర్ 1/2 అనేది కోఎఫిషియంట్ సి వాల్యూ. సేమ్ ఫార్ములా వీ కెన్ అప్లై ఫర్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. ఎఫ్1 ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్ని ఎఫ్2 ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్కి రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇంటూ సమ్ కోఎఫిషియంట్.
ఇది కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా అండి. C12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ T1 to T2 F1 of T F2 of T డెరివేటివ్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ T1 to T2 F2 స్క్వేర్ ఆఫ్ T. అండ్ హియర్ F1 of T F2 of T అంటే మనకున్న టూ సిగ్నల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి C12 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అదే ప్రాబ్లంలో ఇఫ్ దే ఆస్క్ టూ సిగ్నల్స్, వన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రియల్ అని అడిగితే ఇదే సేమ్ ఫార్ములా, బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ రియల్ అనే వర్డ్ వింటే మీరు ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్కి స్టార్ మార్క్ తీసుకోవాలి. ఒకటి కాంప్లెక్స్ ఒకటి రియల్ కాబట్టి దీనికి మాడ్యులే తీసుకుంటాం. సేమ్ ఫార్ములా, బట్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సేమ్ ఫార్ములా, బట్ కాంప్లెక్స్ రియల్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ మార్క్, ఇక్కడ మాడ్యులే తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ద కోఎఫిషియంట్. అండ్ ఇఫ్ they said two signals are orthogonal, then coefficient value will be 0. So you need to prove this statement. This value will become 0. So this is one we have. టూ సిగ్నల్స్ ఆర్థోగోనల్ అంటే కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎందుకు 0 అవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ నో ఇట్స్ v1 వెక్టర్, ఇట్స్ v2 వెక్టర్, those are orthogonal, so 90 degrees. So if you draw any perpendicular line, it will be at origin. So origin means its c value is 0. So coefficient value is 0 if the two signals is orthogonal. You need to prove this statement. Then if the two signals are orthogonal, you can prove this statement. So these 3 points are very important. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఒక సిగ్నల్ ఇంకొక సిగ్నల్ కింద రిప్రజెంట్ చేయమని కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు. సో F1 of T ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు ఇస్తే కనుక ఇంటూ F2 of T అనదర్ సిగ్నల్తో మల్టిప్లై చేయాలి. If they don't give an coefficient value, you need to find the coefficient value by using this formula. And another one is two signals ఇచ్చి అవి రెండు ఆర్థోగోనలా కాదా చెక్ చేయమంటారు. అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేయాలి. లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ T1 to T2 F1 of T into F2 of T డెరివేటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, టూ సిగ్నల్స్ ఆర్థోగోనల్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేయమంటారు. సో 0 అయితే ఆర్థోగోనల్ ఉన్నట్టు, 0 కాకపోతే ఆర్థోగోనల్ లేవని చెప్పి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక సిగ్నల్ సైన్ థీటా, ఇంకొకటి కాస్ వాల్యూ ఇచ్చారంటే కనుక డెఫినెట్లీ దోస్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ ఓన్లీ. ఇది స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూ సిగ్నల్స్ F1 of T సైన్స్లో సైన్ ఇండికేషన్ ఇచ్చి F2 అనేది కాస్లో ఇచ్చారంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఆర్థోగోనల్ ఓన్లీ. ఒక సిగ్నల్ సైన్లో ఇంకొక సిగ్నల్ కాస్లో ఇచ్చి రెండు ఆర్థోగోనల్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయమంటే కనుక ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్లీ 0 అవ్వాలి. సో అది ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బేసిక్ సిగ్నల్. దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సిగ్నల్స్. ఐ కెన్ డిస్కస్ లేటర్ ఇన్ డెప్త్ ఫర్ ఈచ్ సిగ్నల్. యూ కెన్ సీ దిస్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్ సిగ్నల్, ఇంపల్స్ సిగ్నల్, వాటి సింబల్స్ చూడండి. యూనిట్ సిగ్నల్, ఇంపల్స్ సిగ్నల్, సిగ్నమ్ ఫంక్షన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, పారాబోలిక్, రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్, వాటి షేప్స్ని చూడండి. కొన్ని సార్లు టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అడుగుతారు. సో ఈ ఫార్ములాస్ రాసి వాటి డెఫినేషన్స్ రాసి ఈ సింబల్స్ వేస్తే చాలు. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నల్స్. డెఫినేషన్స్ వైజ్ ఇన్ డెప్త్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ సింబల్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ దిస్ టాపిక్. ఫస్ట్ వన్ సిగ్నల్ని అనదర్ సిగ్నల్ కింద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ అనదర్ సిగ్నల్. హియర్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఇచ్చినట్టయితే డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే కోఎఫిషియంట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది ఫార్ములా. ఇఫ్ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ బోత్ ఆర్థోగోనల్ ఆర్ నాట్, you need to check this condition. This is the important topics for this video, and I will discuss later in depth in other videos.